Right, okay. Okay. Uh, Good evening, guys. Can you hear me? Good evening, sir. Right. So, can you turn on the videos? Hurry up. Online. Right, everyone should turn on their videos, right? Others, hurry up. Where are the others? Ion, Sanuka, hurry up. Right. So, everyone, if not, you are very bad. Huh? Right. Other two, Ion and Sanuka, don't hide. So, I can't see your messages. You need to turn on the videos. Are no excuses. From next week onwards, I'm going to remove those who are not turning on their videos. Very bad. Okay, in our institute, it's a policy. You should find ways to turn on your video. Is it clear? හැමදාම ඉතින් අර බාලගිරි දෝෂ වගේ තමයි ලබන සතිය රදදා ඉන්නවා නේද? එහෙම බෑ. Right? Others, the video off කරන්න එපා ක්ලාස් එක ඉවරනකම්. Chenuri, Sanuka, Ion. Okay, if you turn on video, it's like now we have two-way discussion, right? Now I know you are with me, right? If not, it's too hard to, that's why we wasted more than 500,000 to purchase these kind of smart TVs, understand? සල්ලි දීලා smart TVs අරන් ඔයගොල්ලෝ වෙනම බලන්න මෙතන TV දාලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ එක එක්කෙනා වෙනම පේන, right? ඒකට හේතුව ඒ කරේ ඒතර ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවද කියලා දන්නවා, වැඩ කරනවද කියලා පේනවා, right? ඒක නිසා ඉන්න ඕන. හරිද? ලැජ්ජ වෙන්න එපා. අනිත් අය දැන් I think again your exams postponed. Am I correct? Yes or no? නැද්ද? I postpone උන්නේ නැද්ද? නෑ. මට ආරංචියක් ආව 9 වෙනිදා කියලා. No one? උඹ එක්සෑම් තියෙන දවසක් දන්නේ නැහැ. උඹලා මාරයක්කෝ. යා? දන්නේ නැද්ද? කෝ කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. කවද්ද එක්සෑම්? දැන් උඹලට එක්සෑම් එක නැද්ද කියහන්කෝ එහෙනම්. එක්සෑම් කියලා දෙයක් නැද්ද මේ ලොවට? මොකුත් නැහැ. මැසේජ් දාන්න එපා මට බලන්න බෑ. ඉක්මනට. කෝ අයියෝ බය වෙලානේ පොඩ්ඩක් බය කරාම කට වහන් ඉන්නවා කියන්නේ මරුවේ. මට සැපේ උගන්නන්න පුළුවන් කියවන්නේ නැහැ නේ. සර් මොන ප්‍රොවින්ස් වලට 9 ඩිස්ට්‍රික්ට් තියෙන්නේ? එවුන්නේ. මොන ප්‍රොවින්සස් වලට තියෙන්නේ? වෙස්ටර්න් අයට 9 කියලා කිව්ව නැද්ද? වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ෂියල් දෙන්නේ I don't know. ඔය zonal ද provincial ද මට සමහරකුව 9 එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ 30th ද ෆික්ස් වෙලා තිබ්බේ නේද? 30th කියලා. සමහරකුව ආයේ 9ට පෝස්ට්පෝන් වුණා කියලා grade 10 අය. නැද්ද? exam නැහැ කියලා හිතමු. No exams, right? Back to the lesson, not for profit organizations, right? Today I'm going to finish this. And I think when it comes to financial statement with adjustment entries, I did only 2021 paper. Am I correct? First part and second part both. එච්චරද කරේ? වෙන past paper එකක් තාම කරේ නැහැ නේද? නේ? අපි ආ කරේ 2021 and 2021, which means 2022 paper, right? So today I am going to do few past papers for financial statement with adjustment entries. Next week, considering your examination or anything, I am going to do few papers with, right? So we have enough time. So we have only another 2 lessons as I can remember, right? What are the lessons? We need to cover 2 lessons, right? Now I'm planning to do something. So if you agree with me, let me know, okay?
So I'm going to conduct a seminar, okay, concerning your difficult lessons, most probably on this poem. අවුලක් නැත්. වෙන දවසක් නැහැ නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට දවසක් නැහැ. වෙන දවස් දෙන්න නැහැ නිවාඩුව. පොය ඩේ එකේ around 4 ඒකට පොයක් පේන්න බෑනේ. ඒකනේ පොයක් පේන්න බෑ. එක්කනේ මොනවාද aesthetic. right? සිල් ගන්නත් නෑ. සිල් ගන්න දැන් සිල් ගන්න එක තමයි පොය හරි නෑ නේද? දවසක් දෙන්නකො ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ නේ දවසක්. Saturday එක හොඳද Saturday? Saturday සෙනසුරාදාක මේ සතියේ නැතු. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සෙනසුරාදාවල ඕගොල්ලන් අල්ල ගන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ විසි. සෙනසුරාද කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට පන්ති වැහි වැහලා තියෙන දවසේ ඒක. ෆ්‍රී දවසක් තිබ්බනම් මට ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ අර නිකන් එක්සෑම් එකට යන්න කලින් අපිට තව අමාරු ලෙසන්ස් ටිකක් නිකන් බ්‍රීෆ්ලි එකක් විදියට කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට උදේ බෑ ඉස්කෝලේ. හවස බෑ ක්ලාස්. සෙනසුරාදේද ක්ලාස්. මොකද කියන්නේ? අදහසක් තියෙනවා. අකුරුත් ගැලපෙනවා දවසක් තමයි නේ. සෙමිනාර් කීයද තියෙන්නේ? තාම ඉතින් මම එහෙම ගන්නෑ මම ටාගට් කරන්නේ නිකන් so I think we should cover lessons like error correction, banks reconciliation. එවනේ අමාරු නේද? ආයි primary books පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම තව මොනවාද grade 11 චුට්ටක් shape නේද? grade 11 දැන්ට shape නේද? ආයෙ කරේ grade 10 ටිකක් විතරක් කරන්න. bank reconciliation right ඊට මම කොහොමද bank reconciliation වලට කොහොමද seminar එකක් කරන්න ඉන්නවා මේ grade 10 අයට. මොකද grade 10 අයට මම තාම bank reconciliation පටන් ගත්තේ නෑ. මම bank reconciliation කරනවා පොය day එක. right ඔයගොල්ලන්ට ඒකට ඕන නම් join වෙන්න පුළුවන් free of charge right මම කියන්නම් කොහොමද. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කතා කරලා කියන්න I'm going to do a survey and collect your information right. Shall we start not for profit organization? The කට්ටිය අඩුයි right okay not for profit organizations ඊයේ කොහමද මැච් එක මරුනේ අපි දින්න මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ දන්නද මොකද සිටිසන් දින්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ right okay not for profit organizations today is day 2 right so you know when it comes to not for profit organizations we prepare two kind of things. Can you tell me what are these? Receipt and payment account. Receipt and payment account. This is also kind of financial statement. Can you remember, guys? Okay. This is similar to cash book. Okay. Cash book of for-profit business organizations and we prepare this using cash basis. හම්බුනොත් debit කරනවා, ගෙවුවොත් credit කරනවා. Okay? So at the end of the month we can calculate the cash balance. And also last week we discussed about income statement briefly. Okay, today I'm going to do this one. Okay? So income statement very much similar to profit or loss account, profit or loss statement in for-profit business organizations. We prepare using accrual basis. Can you remember? Right? So we record all income and expenses. Activity for කරපු අය ඉන්නවද? නම් homework එකක්. එකෙක්වත් කළා නැහැ මන් දන්නද? එකෙක් හරි කරපු එකෙක් කියහම බලන්න. මේක කරේ මොකක්ද? දැන් කරන්නේ. දැන් දෙන්නේ. දැන් කරන්නේ. මං කරන්නේ ඉඳ තියපල්ලා දාන්න හෝම්වර්ක් එක උත්තරේ විතරක් දාන්න. කික්වත් කළා නැහැ. කියන්න උඹලට එච්චර වැඩ. මේක විතරමයි දුන්නෙත් පව් කියලා. වෙන දුන්නා පොඩි පාස් පේපර්ස් දෙකක් කරන්න කියලා. ඒක නැතත් මේකවත් කළා නැහැ. මං කිව්වා ඉඳ තියාගන්න කියලා. ඉඳ තියාගත්තද? දැන් ඉඳ තියෙන තැන කරපු එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නේද එස්සෙන් දැන්. වань මට කොච්චර කැපවීමෙන් වැඩ කරන ළමයි පිරිසක් දින්න කොලර් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් උස්ස ගන්න පුළුවන් නේ එකෙක් කළා ආසාවට වැරදින්න නේ සතුටුයි right
income statement මන්ද ඉතින් වැඩ කරොත් ඔයාට වැඩ නොකරොත් ඒත් ඔයාට මොකද මට මගේ මාසෙ ගන්න හම්බෙන්නේ කරොත් උඹලට නැතත් උඹලට නේද අම්මා ලේසිද යන්නේ මට ඉතින් බලෙන් පෝල කවන්න බෑනේ නේ උමනාව තියනවා නම් සබ්ජෙක්ට් එකට ආදරේ නම් ඉතින් අරගෙන කරනවා right income statement so we include all income and expenses in income statement we prepare using accrual basis before that today first of all I'm going to discuss about this subscription fee before that you know when it comes to receipt and payment account we can find cash balance okay at the end of the month we prepare is using cash basis okay once we prepare income statement we can calculate excess or what excess or deficit can you remember right surplus or deficit surplus or deficit excess surplus or deficit මේ දෙකෙන් එකක් okay so we calculate this using accrual basis මේක ඉතින් පොඩි දෙයක් තියෙනවා මේක ඉතින් මේක බෑ කියන එකට cash book එකක් බෑ නේද මේක බෑ කියන්නේ උට cash book එකක් බෑ right today I am going to start this one income statement but under income statement before that we should calculate what is the term called subscription fee what the subscription fee right okay quickly come to this part right you know the difference between income and receipt and payment account and income statement okay subscription fee what is the subscription fee cut up right okay main source of income for not for profit organization is subscription income okay no නේද දැන් ඉනායකින් ගානක් ගන්නවනේ ගොඩක් අය නේ සමහරු වර යන්නිත් ආසාවෙන් සමහරු මන් දන්නේ ඉන්නවා යාළුවෙක් ඉන්නවා ඌ ලයන්ස් ක්ලබ් එකේ බැහැලා වැඩ මං හිතුවා උඹ ආසාවෙන් මේ උඹ එච්චර මාර වැඩ කරනවනේ ඌ බං මං ආසාර වැඩිපුර අර බැච් ටිකක් දෙනවනේ බං මේ මොනවද බ්ලේසර් එකේ ගහන්න ඉතින් ඒක ගහගෙන ගැම්මට ඉන්න පුළුවන් ඒකයි මං යන්නේ කියලා ඒ වගේ අර ආසාවට යන අය තින්නේ right the subscription fee can be charged monthly quarterly biannually or annually members who are willing to make a lump sum payment for their entire membership can obtain lifetime membership period by making a one time payment you know sometimes if we planning to obtain a lifetime membership we can pay annual amount okay sometimes now think about Leo club or interact club ඔය membership ගන්න ඉස්කෝලේ නැතත් ඔය ගෙවල් ළඟ තියෙන එකට හරියන්නේ මාර වටිනවා right interact club ඔය සිරාවටම කියන මොකක්ද දන්නවද දැන් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න හැමෝම මම කියන්නම් මේ ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා right මොකද ඒකට හේතුවක් තියෙනවා මම කියන දැන් මම කියන්නම් එක හේතුවක් මේක පාඩමට අදාළ නැහැ right මාව ඇහෙනව නේද can you hear me guys yes දැන් ඇයි මම මෙහෙම කියන්නේ දැන් මේ අපේ කැම්පස් එකේ තිබ්බ රොටරි ක්ලබ් එක මම කිව්වනේ මමනේ ට්‍රෙෂරි හිටියේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ කැම්පස් එකේ තියෙනවා මේ දේ රොටරි ක්ලබ් එක පටන් ගත්තේ අපේ ෆැකල්ටි එන්නේ මේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි හරිද මෙඩිකල් ෆැකල්ටියේ අර අපි උන්ට කියනවා අලියෝ කියලා කියන්නේ අලියෝ කියන්නේ අර නිකන් අර සාමාන්‍යයෙන් මෙඩිකල් එකේ උන් අර පොතේ වුණ ඉන්නේ කියලා කියන්නේ නේද උන් ඉතින් අර ආතල් ගන්න නැහැ කියලා නේ අපි කියන්නේ ඉතින් එහෙම ඉතින් නෑ ඉතින් මම නම් ගියේ ඇත්තටම පොඩ්ඩක් වැඩක් කරන්න ආසයි කැම්පස් එකේම ලොකුට අර නම හරි තියෙනවා සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න පුළුවන් නේද පොඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන ඉතල ගියේ දැන් මේ අපේ උන් මේ කොල්ලෙට්ට මම විතරයි මුළු බැච් එකෙම ගියේ කොල්ලෙට්ට මම විතරයි බැච් එකෙම ගියේ අපේ බැච් එකේ වෙන කවුරුත් ගියේ නෑ අන්තිමට සමහරු හිනා වුණා පිස්සුද බං උන් එක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද උන් මිලෝ දෙයක් දන්නේ අනේ මී කියලා කිව්වා මං කිව්වා කමන්නේ උඹලා නිකන් ඉඳපන්කෝ මන්නේ යන්නේ මං බලා ගන්න කියලා මං ඕන මගුලක් කියලා ගියා යන්න ගිහිල්ලා membership fee ගෙවන්න තිබ්බේ නෑ මං ගිහලා ගත්තා මාව ඇහෙනවනේ right ඊට පස්සේ මේ අරගෙන දැන්
ටික කාලයක් ගියාම දැන් උන් මාත් එක්ක ෆිට වුණා සෑහෙන. මොකද මම ප්‍රෙෂර් එන්නේ. ඒතර මං කවුන්ස් හදනවා, උන් එක්ක ඉන්නවා, අපි ඉවෙන්ට් කරා. ඒ කාලේ ඔන්ලයින්. ෆිසිකල් නෑ. ෆිසිකල් හම්බුනේ දෙතුන් පාරයි. ඔන්ලයින්ම තමයි අපි ඔක්කොම ඉවෙන්ට් කරේ. අපි ඩූඩල් බී කියලා, ස්ක්‍රිබල් කියලා එකේ මොකක්ද අර චිත්‍ර අඳින්න තිබ්බා. අනම්මනම් කළා රෑලි වෙනකන් කළා මාර විදිහට එන්ජොයි කරා. දැන් ටික කාලයක් ගිහලා දැන් උන් ෆයිනල් ඉයර් ඉන්නේ. දැන් මට උණක් හැම්බිරිස්සාවක් හැදුනත් උන් ටිකට ගිහලා මට බෙහෙත් ටිකක් කර ඉල්ල ගන්න. දැන් අපේ තාත්තා අසනීප වෙලා හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් වෙලා හිටියා. මගේ දැන් සමහර ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් එකේ ඇඩ්මිට් කරාම උන් ගවර්න්මන්ට් හොස්පිටල් එකේ ඉන්න ડોක්ටර්ස්ලා ගෙන් ඉතින් දෙයක් අහනවා කියන්නේ දන්නවනේ හරි අමාරුයි. මම රිපෝට් ටික ඔක්කොම උන්ට යවලා මොකද්ද මේ මචං කියලා අහලා උන් ඔක්කොම කියනවා. එන උන්ට ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. ඉතින් දැන් මේ මාර විදියට සපෝට් කරන උන් ටිකක් එහෙම හරි ඉන්නවනේ හදිස්සියේ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. කවදා හරි උන් ලොකු ටික කාලයක් ගියාම ડોක්ටර්ස්. ඉතින් දැන් බය වෙන්න ඕන ටික කාලයක් ගියා. දැන්ටත් ඉතින් ඕන මේකකට ඕන විදියට උදව් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ රට වටේ ඉන්න යාළුවෝ අඳුර ගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඕගොල්ලොත් membership එක ගන්න. මම කියන්නේ දැන් මෙඩිකල් ඉන්නේ උඹ හොයාගෙන ඵලයන් කියලා. එහෙම නෙමෙයි ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි වෙන එකක membership එකක් ගන්න. ඒතර ඕගොල්ලන්ට රට වටේ ඉන්න අඳුර ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඕක ඉන්න society එකේ පොඩ්ඩක් අර ටිකක් හොඳ ඉහළ level එකක ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා Lions Leo club වල Lions club වල අය දෙන්නවා. ඒතර ඕගොල්ලන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන්. නේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ එක එක තැන් වල work කරනවා ටික කාලයක් ගියාම ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ level එකේ නම් මං හිතන්නේ ඒක ඇවිල්ලා Leo club right not Lions club okay ඔය convert වෙනවා දැන් නම් ඕගොල්ලන්ගේ level එකේදී Interact club Rotaract නෙමෙයි නේ ඊට පස්සේ තමයි okay යනවනේ stages Interact club Rotaract club Rotary club තුන ඒ stages තුනට හදලා තියෙනවා ඊට පස්සේ Leo club Lions club නම් ඔක්කොම එකයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ කොහොමද දන්නේ අන්න ඒ වගේ පොඩි පොඩි stages තියෙනවා ඒවේ membership ගන්න ඒක ඕගොල්ලන්ට හොඳයි right the total annual subscription income can be calculated as follows annual subscription income number of members multiply annual membership fee per member it's easy right so this is annual subscription income annual which means using accrual basis right not using cash basis is it clear to you guys not using cash basis අවුරුද්දට අදාළ ගන්න right example the Commerce Society of Sithmini Mahavidyalaya has now listen to this carefully the Sithmini Mahavidyalaya has 420 members the annual subscription membership fee per member is ₹60 the annual subscription fee is how much 420 multiply 60 right which means 25200 ඉතින් ඕක මේ ළඟදී ශිෂ්‍යත්ව දීපු එකට කිව්වත් ඕක හදනවා මං කියන්නේ පුරුදු නේද right the other one the annual membership fee of a sport this is very much important the annual subscription fee of sports association is ₹200 per member the total number of members are 400 and 20 members have not paid their annual membership fee now when it this is very much important guys listen to this carefully දැන් බලන්න මොකද්ද annual membership is 200 per member annual අවුරුද්දට right now there are 400 members am I clear to ඒක ඉන්නවා කී දෙනෙක් ඉන්නවද 400 400 අයගෙන් කී දෙනාද සල්ලි දීලා තියෙන්නේ 380 right 380 so 20 members have not paid their annual membership now can you tell me what is the amount we record in receipt and payment account what is the amount we record in income statement anyone amount we record in receipt and payment account amount we record in income statement any idea how much we record now when it comes to receipt and payment account listen to this carefully guys දැන් ආයි කියන්න කී දෙනෙක් ඉන්නවද 400ක් ඉන්න මේ 400 කී දෙනෙක් ගෙවලාද 380 ගෙවලා තියෙන්නේ 20 ගෙවලා නැහැ එක්කෙනෙක්ගෙන් කීයද monthly 200 මෙන්න මේ amount එක 380 into 200 which means 760 sorry 76000 right 76000 we record in receipt and payment account මොකද සල්ලි හම්බුනේ මේ ගානට අවුරුද්දෙම හදන receipt and payment account එක annual accounts හදන එකේ අපි දාන්නේ මෙච්චර මම හරියද තේරුණාද
since we calculate it using cash basis, okay, cash basis salli atara hambune meka, but we prepare income statement using accrual basis, which means what? So accrual basis means 400 into 200. Am I clear? Right? Okay. Hammunat nada tawurdra dalganiki 80,000. This is the amount we record in income statement. This is the now. Sometimes we may think, so how about receivable amount? There is a 4,000 receivable amount. Can you remember? There is 4,000 receivable amount. Since in here we don't prepare financial position, so we don't need to worry about that. Okay? මේක අපි හදන්නේ දෙකයිනේ හදන්නේ, මේ දෙක විතරයිනේ හදන්නේ. මේකේ කියලා නෑනේ statement of financial position එක හදන්න. statement of financial position එක හදනවා නම් තමයි අපි ඔන්න ටිකක් තව ටිකක් කඩන්න ඕනේ. right? තේරුණාද ළමයි? තේරුණාද? අනේ ඔව් කියන්නකො. නැද්ද? ඔව්. ඔව් කියවන නෑ වගේ. Right. Now see, subscription fee for the year, how much? It's how much? 80,000. Okay, we wrote the main heading, right? So we wrote the main heading, income statement. I think last week we wrote a note as well. Can you remember? Okay, can you remember? Right. Under that, what you need to do? So write the subheading subscription fee. Under that, write the subheading subscription fee. Subscription fee. Okay. Subscription fee. Then write again example in page number 102. Example in page number 102. Okay, then write example page number 102. Then write this one. Then you can have a clear idea. Receivable amount. This is the receivable amount. You know this receivable. This is subscription fee. We don't prepare statement of financial position, so we don't need to worry about that. If you need, you can do this calculation. Okay, you know this is members, rupees. Receipt and payment account. දන්නත් පොඩ්ඩක් කැලි බැලි හැමෙන් හැලෙනවා.
Once you finish, raise your hands. I'm waiting for your raise hands. Hurry up, hurry up, hurry up. මම නම් දැන් ක්‍රිකට් බලන එක අතහැරලා තියෙනවා. ඊට වැඩි හොඳයි නේද? අර සර් ෆුට්බෝල් බලන්න. ෆුට්බෝල් හොඳයි නේ. මම පොඩි කාලේ නම් බලලා ටේබල් ටෙනිස්. ආසම ක්‍රීඩාවක් තමයි. I was a national player when I was in grade 8 or 9 as I can remember. කොල්ලා මේ විදියට වැඩෙත් තමයි දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ක්‍රීඩාවට වෙලා තියෙන දේ කියන්න බෑ කවුරුද දන්නේ කෙනෙක් මම කියලා දෙන්නම් කියලා දෙන්න එපාද ඕනේ එහෙනම් ඕනේ අපි කියන්න පස්සේ කියන්න තා චුට්ටකින් කියන්න මං කියන්න මැදදී මතු සම්බන්ධයි right to be continue okay. Can anyone do this one? Activity 5 in page number 102. Right, the heading activity 5 in page number 103, right? It's 103. So, activity 5 in page number 103. Can you do this and tell me the answers? මේක බැරි නම් ඉතින් ආ ශිෂ්‍යත්ව ක්ලාස් යන්න අර මේනු මිස් කිය. මේක බැරි නම් ශිෂ්‍යත්ව ක්ලාස් යන්න මේනු මිස් කිය. මේ ගාන බැරි නම් ශිෂ්‍යත්ව ක්ලාස් යන්න මේනු මිස් කිය. මොකද මේක පාවසර පොඩි කිට්ට කිව්වත් හදනවා. Right. Sesata Sports Society has 102 members for the year 2022. Let's take 2022. The annual membership fee per member is 350. 50 members have not paid their subscription fee as at the end of the year. Now, first of all, you should draw a mind map. Okay. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. Okay. කීයක් ඉන්නවද? members ලා ඉන්නවා 120. Right? Members. Out of that 15 not paid. You can write like this කතිරයක්. Okay. මොනා හරි දාගන්න. ඒතර කීයක් ගෙවලා දිනවද? 100 sorry it's sorry right 105 paid. Can you remember, guys? Okay, 105 paid. Now, how much is the annual membership fee? Listen to this carefully. Make sure this is annual membership fee or monthly membership fee. Okay, you should, whether you have to have a clear idea. The annual membership සමහරට මෙහෙම කියනවා මේ අවුරුද්දේ ඒවා හදන්න කියලා ඔයාලට දෙනවා මාසෙට මෙච්චරක් ගන්න. පටල ගන්න එපා. Right. So the annual membership is rupees
350. Annual rupees 350. Question number 1. What is the question number 1? Calculate the subscription fee received for the year. Right? Received for the year. 105 members multiply by 350. Okay. Subscription fee received how much? 105 into rupees 350, it's rupees 36,750. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. Okay. Number 2. How much is the accrued membership fee for the year 2022? Accrued membership fee. දුන්නේ නැති අයගේ එකද? ඒක අහනවා. accrued කිව්වම ඔයා දන්නවා. accrued membership fee. කීයක් දීලා නැද්ද? 50 into rupees 350. Okay. 15 into 350 means what? 5,250. Okay. Second one. Number 3. Calculate the subscription fee for the year. Subscription fee for the year, which means what? Receive plus accrue. Okay, which means how many members? 120 multiplied by 350. 120 multiply rupees 350, rupees 42,000. Finish it and raise your hands. අද මැච් එකක් නැද්ද දන්නේ නැණි. යනවා නේද? දන්නේ නැහැ. මම මැච් බලන්නේ නැහැ. මැච් ගැන කතා කරන්න එපා. මැච් තුනයි ගිහුව තුනම පරාදයි. මොනවද ඒක? ඒකනේ. ඇයි මේ මැච් පරාද වෙන්න හේතුව? මොකද්ද කියන්න බං? සර් ලංකාවේ නේ ඒක. නෑ මම කිව්ව මං ඕස්ට්‍රේලියාවේ. නෑ මං ඒකේ හේතුවක් කියන්නම් ඈ. දැන් සමහරු කියනවා නේද දැන් මේක ඉන්නවා ක්‍රිකටර්ස් සනු ගේම දන්න සමහරු කියනවා ඕගොල්ලෝ නම් කියයි අපිනේ දන්නේ මැච් එකක් ගන්න ගියාම තියෙන ප්‍රෙෂර් එක නේද? යකෝ ප්‍රෙෂර් එකක් මැනේජ් කරා මැච් එක ගන්න බෑ නම් ඌ මේ ස්පෝර්ට්මන් කෙනෙක් නේද? සමහරුගේ ඕගොල්ලෝ මේ ඇයි මේ කියවන්නේ ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මෙතන සෙල්ලම් කරන්නකෝ අපි දන්නවනේ අමාරු. යකෝ උඹලට වියදම් කරන්නේ අපි සෙල්ලම් කරන්නනේ හරියට බලන්න. එහෙම නෙමෙයි. මං කියන්නේ බොරුද? නේද? එච්චර ලංකාවේ මිනිස්සු දේවත්වයෙන් අදහනවා ක්‍රිකට් කියන එක. ලංකාවේ මාර විදිහට ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා 11 දෙනෙක් හරියට හොයාගන්න බෑ. හැබැයි හොයාගත්තත් ඌ කොමාරි ගැම්මට කොමාරි අමාරුවෙන් සැක්‍රිෆිකේෂන් කරලා නේද? කොමාරි උඩට එන ඌ ආවට පස්සේ නේද සල්ලි අතරින්ද ඌ ටැටු එකක් ගාලා ගෑනු පස්සේ නැච්චරයි. වෙන මොකද? ඊට පස්සේ ඉතින් ඌ ඉවරයි. නේ අර ධනුෂ් විගුණුතර කියන කොච්චර හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක්. සල්ලි ටිකක් අතර ආවම ඌට ඌව කන්ට්‍රෝල් නේ. ඒව හැදෙන්න ඕනේ පොඩි කාලේ ඉඳන්. අන්න ඒකයි දැන් කෝලිගේ ඩේලි රූටින් එක දන්නවද නැහැ? කෝලිගේ මම දැක්ක ඩේලි රූටින් එක ගැන ලොකු මේකක් දාලා තිබ්බා. ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිය. රයිට්.
මාරම දේවල් ටිකක් දාලා තිබ්බේ. ඒව දැක්කහම ඉතින් මන් දන්නේ අපේ අය කරනවද කියලා. ඕකේ. සර් රට හදලා ගන්න සර්. රට හදලා ගන්නවා උඹලා මට ඡන්දෙ දුන්නා නම්. right. okay. preparation of income statement. right. සර් මේ පාර ඉල්ලමු. ඔව් බලන්නකෝ මං ඉල්ලනවා මොකක්ද හොඳ කියන්න බලන්න. පොහොට්ටුවේ. නා එනයි ඉතින් ගලක් ෂුවර්. right. preparation of income statement. right. Using the below example, observe how to prepare the income statement. Example: the treasurer of the Science Association of Madawala Mahavidyalaya has presented the information relating to income and expenses for year 2023 as below. These are the income and expenses. Income statement is prepared using the above information is given shown below. It's easy, right? Membership fee, sales magazine, donation, advertisement. These are the income. We have two columns, right? Not like profit or loss statement. We have only two columns. Can you remember? Right? We had income and we deduct expenses, right? Sometimes in here we don't need to calculate gross profit, net profit, sales minus cost of sales. ඒව නෑ ස්ටොක් කරන් විකුණන්නේ. තේනවා? ඉන්කම් එකට ලියනවා එක්ස්පෙන්ස් යටින් ලියනවා. අරකින් මේක අඩු කරලා සර්ප්ලස් එකද ඩෙෆිසිට් එකක්ද කියලා ගන්න. ඕක ප්‍රොෆිට් කියලා නම් ලියලා ඉන්න එපා පුතේ ලකුණු නෑ. right? එක්සස් එකක් තිබ්බොත් ඒක සර්ප්ලස් එකද ෂෝටේජ් එකක් තිබ්බොත් ඩෙෆිසිට් එකක් කියලා ලියලා ඉන්නේ නෑ. don't write profit net profit. understand? don't write net loss. okay? you will use your marks. right? So no need to do this one. This is easy. Okay? Shall we move to the other one? I think it's bit there are few things. Shall we do this one? Okay, without looking the answer. What you need to do, write the heading. Example in page number 104. Example in page number 104. Let's do this one. The කරන්න කිව්වම කරන්න අයියෝ උත්තරේ తీරවන්නේ කමන්නේ නැහැ කරන්න ඕනේ නැහැ කියන්න එපා. කරන්න ඉතින්. Example page 104. Am I correct, guys? It's 104. Yes or no? Yes. Right. Now you know similar like financial statement adjustment entities, we need to start with using adjustments, using additional information, right? Observe how the income statement has been prepared by the treasurer of Dhananjaya Society by using following data. There are additional information. So shall we prepare? Okay, like receipt and payment account. මතකනේ ඔයා උඩින් ලියන්න ඕන rule 3ක. මෙන්න මේ වගේ. Dhananjaya Society income statement for the year ended 31st December 2022. Okay, Dhananjaya sorry Dhananjaya අනේ මන් මොන නම්ද මන් Dhananjaya නෑනේ ජනජය නේද උට මඩක් පිස්සු ජනජය Janajaya Society. Right? Income statement for the year ended 31st December 2022. Right? Done.
Right. Right. Now, when we start this kind of a question, what we need to do, okay, so I'm going to take like here. Right. So, first of all, you should write income, okay, income. We don't know how many incomes are there, so keep 8-9 lines. Okay, in here it's only no need 8-9 lines. In here 4, just keep 7-6 lines, right? Then deduct expenses minus expenses, and make sure we prepare using accrual basis. We prepare using what is the basis? Accrual basis, not like cash book. The accrual basis එක බැරි නම් බෑ පුතේ. Right. Okay. We started using additional information. Number of members are 746. The annual membership fee per member is 100. However, 3 members have not paid membership fee. 3 members have not paid membership fee, right? So we don't need to care about. Why? In here we record the annual amount. Can you remember? In here we record the annual amount. So you can write membership fee under income. ගෙව්වද නැති ගෙව්වේ කී දෙනාද අදාළ නැහැ. Membership fee. How many members are there? 746 members, right? Annual subscription fee 100. So 74,600. 74,600. Okay, right? This. We don't care about who paid, who haven't paid, like that. Right. Annual telephone charge is 840. Look here, listen to this carefully. දැන් මෙතන ටික ඩොට් එකක් තියාගන්න. දැන් මේ බලන්න මේ අපි දාපුවට හරි දාන්නේ. මෙතන membership fee අපි ගත්තා. හම්බෙලා තියෙන්නේ මේ ගාන. අපිට ඒක වැඩක් නැහැ. ගත්තේවට හරි දාන්න. හම්බෙලා තියෙන්නේ මෙච්චර උනාට අපි ගන්න අවුරුද්දේ ගාන. Right? But in your examination you need to prepare both receipt and payment account and income statement simultaneously. Can you remember? Right? So that's how you need to have a clear idea. Right? So the other one, telephone expenses, we paid 120, but annual amount how much? Annual amount how much? Hello? මම ක්ලාස් එකේ මම ගන්නද? හරියට. Right. So the annual amount, telephone expenses 120. Krishna sir දන්නවනේ? Krishna sir දන්නවනේ? එයා කතා. දන්නවනේ ඉතින් අනම්මන වචන ටික කියාගෙන මට වචන ගොඩාක් කියන්න ආව මං කව පොඩ්ඩක් ඉන්න මං ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ පස්සේ ගන්න ක්ලාස් එකේ ගිහලා උඩ જાති අමතන පොඩ්ඩක් ඉන්න මං කතා right annual telephone charge is 840 so we can't take this one මේක හරියට දාන්න මොකද අපි concern කරා කියලා අපි ගන්න අවුරුද්දේ ගන්න ඒ expense වලට ගිහිල්ලා දාන්න telephone charge එන අපි ගෙවලා නැහැ කීයද 80 120 අපි ගෙවලා නැහැ නේද 120 ගෙවලා නැහැ ගෙවලා තියෙන්නේ 720 අපි 120 ගෙවලා නැහැ annual amount එක 840 so we don't care about we should write the annual amount right
So telephone charge $840. Annual amount done. The other one, this is also done, this is also done. 1600 to be received from sales of flag. Right. Sales of flag මේ තින්නේ මෙතනට ගිහලා හරියට දාන්න. අපිට හම්බෙලා තියෙනවා මෙච්චර ගාන. තව කීයක් හම්බෙන්න තියෙනවද? 1600. Right? 1600. So 89, right? 89, right? 86,400 plus, sorry, 86, 87, 88, right? 88,000. 88,000. 86,000 plus 1,600 means 88,000. This is the amount, annual amount, right? Sale of flag. Sale of flags. Sales of flag. We already received 86,400. Another 1,600 to be received. So the annual amount is 88,000. Using accrual basis. Done. ගත්තේවට හරියට දාගන්න. Prepaid electricity expense 150. Electricity. කලින් කීයක් ගෙවලද? ලබන අවුරුද්දේ දැන් හිතන්න 150 කලින් ගෙවලා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? 1450 we already paid. Out of that this 150 relevant for next year. කියන්නේ අපි අගේනේ දැන් හිතන්න අර අපි කොහේ හරි බිලක් ගෙවන්න යද්දි බිලේ amount එක 700යි. මගේ අතේ 1000ක් තියෙනවා. මං කියනවා කමන්නේ. මේ 300ක් තියාගෙන ওই 300 ඊළඟට එන බිලෙන් අඩු කරලා ගන්න කියලා කියනවා. මං කියේ තේරෙනවද? right? තේරෙනවද? ඒතර ඒකත් දැම්මාම prepaid expense එකක් විදියට යන්නේ. ඒතර මේ අවුරුද්දට අදාළ electricity expense එක බලන්නේ කොහොමද? We should deduct 150 from here. මොකද 150ක් වැඩිපුර ගෙවලා තේරෙනවද? Prepaid, prepaid, not accrued. This is prepaid. Can you remember? Prepaid means overpaid. Okay? අවුලක් නැහැ ඉතින්. ලබන අවුරුද්දේ එන ජනවාරි අවුරුද්දේ බිලෙන් කපා ගන්නවනේ. Right? So what is the annual electricity amount? 1,300. Right, under expenses. 1,300. Electricity 1,300. Now if we relevant this one to a for-profit organization, can you remember how to record this one? Okay, I am going to ask a question. Listen to this carefully. This is relevant for previous lesson. Okay, annual amount. Now think we paid 1,450, okay, as our electricity expense, but we the prepaid amount is 150. තේරුණාද? ඒතර දැන් කොහොමද ලියන්නේ? අපි PNL එකේ මං කියන්නේ අපි for profit organization වල electricity කියලා දානවා ඒ amount එක under administration income. මේ exam එකේ අහන්නේ මම නිකන් right? එතකොට අර වැඩිපුර ගෙවපු ගාන current asset එක. It's not a liability. මං කියන්නේ දෙන්න. අපි කාට හරි ගාණක් වැඩිපුර දුන්නොත් ඒකමගේ asset එකක්. You should add this 150 under current asset. Is it clear to you? Send me a thumbs up, right? So you need to write it under current assets, right? In here, since you are very much lucky because we don't prepare SOFP. Under current assets, you need to write that 150, okay? Prepaid amount, right? It's an asset to the business. Any concerns? No. තේරු නැත්නම් කියන අය කියලා දෙන්න. This is done. Electricity also taken. දැන් ගත්තේ නැති ඒවා ගමු.
දැන් මට කියහන් කෑෂ් බැලන්ස් එක ගන්නවද බෑනේ. මේක ඇසෙට් එකක් නෙවෙයි. ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකට ඉන්නේ නැහැනේ කෑෂ් බැලන්ස් එක නේද? කෑෂ් බැලන්ස් එක එනවද? කෑෂ් බැලන්ස් එක කියන්නේ ඉන්කම් එකක් කර එක්ස්පෙන්ස් එකක් හරිද ළමයි? නෑ. Payments as donation. You can write donations. Okay. Donations, right. Donations under expenses. Donations. How much? Donations 1200. 1200. Right. Done. The other one. Stationery purchase. You can write under expenses. Stationeries are expenses. Stationery purchase 120. Sir, donations කොහොමද expense එක? Donation දෙකක් තියෙනවා ළමයි. මේ බලන්න. මේ අපි donate කරලා මේක. payments. අපිට donate donation හම්බෙලක් තියෙනවා. හම්බුනොත් income එක, ගෙවුවොත් expense. තේරෙනවද? දැන් society ඉන් කරනවානේ donations. Right. Receipt from donation, it's an income 40,000. You can write this donation 40,000. Payment for 8, 2,500 expenses. $2,500 under expenses. Right? Done. Purchase of papers 1,280. Expense, right? Papers. How much? 1,280. Right. Sale of all papers, it's an income. Rent of building, expenses. This is expenses given out, right? Refreshment, this is expenses. These two expense, this is income, you can write. Sale of all papers. Sale of all papers. It's an income of the business. How much? 200. Right? The other one, rent of building. $7,000. Refreshment expenses, it's an expense. How much? 640. Yeah. Now find the income and expense. In here, this is 202,800. In here the total is 15,280. 15,280. Don't write as profit. So in here the excess is දැන් බලන්න ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ එක එක ඕඩර්ස් වලට තියෙන එක මම කිව්වා අපි කරමු කියලා. මම කිව්වේ තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් වලින් පටන් ගන්න. 187,520.
You can write this is excess or deficit. This is excess or surplus. You can write excess or surplus. Write it and raise your hands. I'm going to do activity 4, 6 and 7, 8 as a homework, right? Clear? Let's do activity 6 and 7. 8, do it as a homework. Oh, shall we do 7? Sorry, let's first of all let's do activity 6. Before that, finish it and raise your hands. Hurry up, guys. Others waiting for your raise hands. Sandil, Venuja, Ayo, Sanuka. No worries, take your time. Once you finish, you can do the other one. Hurry up. Do this and tell me whether it's excess or surplus. In here also you can see the depreciation. I think Sanuka and Sanil still writing, right? No worries, take your time. If you finish, raise your hand. Sanuka, have you finished or still writing? Done. Thank you. Now let's do activity 6 in page number 104. අද සින්දු නැද්ද සර්? අද නෑ. අද ඇවිල්ලා අපි ඊයේ මැච් එක වෙනුවෙන් ශෝකය ප්‍රකාශ කරන දවස්. ශෝකේ ප්‍රකාශ කරන්න නිකන් සර් ගහලා වගේ. ශෝකය ප්‍රකාශ කරන්න ඉතින් රට වෙනුවෙන් රටේ නමනේ ගියේ ඉතින්. අපි අද මැච් එක සම්බන්ධයෙන් ශෝකය ප්‍රකාශ කළ සින්දු කියන්නේ. සයන ඒ ගැන කතාවක් පවත්වන්න. මම ස්තුති කතාව කරන්න අන්තිමට. විශ්න සර්ටත් කියනවනේ ඔයාලට කතාවක් දෙන්න දැන් කියන්නේ. ඔව් ඒක මම වෙනම කතාවක්. ඒක ජාති අම්තනේ. මේක වෙන එක. This is activity 6 in page number 105. This is the Chintana Reader Club, right? So we need to prepare what? We should prepare. First of all, check what is the requirement. In here, the requirement is to prepare income statement, right? Chintana Readers Club.
Is it monthly or annually? Monthly, annual, right? Yes, annual. Chintana Readers Club. You need to do workings in here. Chintana Readers Club. Do the workings. Write income and keep 7-8 lines. Then expenses, keep 8-9-10 lines. Then write workings. Chintana Readers Club. Once we finish it, let's do workings, because you will get your marks, additional marks for workings. Shall we start, guys? Okay, are you ready? Send me a thumbs up. Let's do together, then it's really easy, right? This is what, okay. හැම තැනම වැදගත්ය ගොඩාක් තියෙනවා මේකේ බලන්න. Chintana Reader Club of Readers Club of has 30 members. Okay. The annual subscription membership fee is 30. Annual membership fee per member is 300. The treasurer of the club has presented a summary of receipt and payment account as at 31st December 2022. You know, in here it prepared using cash basis. Understand? Right? So this is balance, bank balance, membership fee received. Then make it ඔක්කොම transaction bank එකෙන් වෙලා තියෙන. ඒකනේ bank balance එක ඉදිරියට අරන් තියෙන්නේ. Brought forward ඉදිරියට. තේරුණාද? So these are the expenses. Following information are given below. Building rent. Okay. Rent received. Building rent payable. Building rent received in advance. The club has equipment amounting this amount. Prepaid printing expenses is rupees 100. Okay. Prepare the income statement of Chintana Reader Club for year ended 31st December 2022. දැන් මාත් එක්කම කරමු නැත්නම් පැටලෙයි ඈ. අපබ්‍රංශ ටිකක් තියෙනවා. right. දැන් පළවෙනි ඡේදෙම වැදගත් ඒවා දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ මොකද අපිට we can get an idea about membership fee. In here received amount how much? 12,000. Don't consider about that one. Okay. So let's calculate the annual membership fee. Okay, how many members are in here? 30. 30. Membership, annual membership, not monthly. Annual membership fee per member is 300. So how much? How much? 9,000. Am I correct? Okay. So I made 12,000 අම්බල දෙනවා බය වෙනට සමහරට ගිය අවුරුද්දේ දුන්නේ නැති කට්ටියක් මේ අවුරුද්දට දීලා ඇති. මං කියන දෙන්නවද? ගිය අවුරුද්දේ දුන්නේ නැති කට්ටියක් මේ අවුරුද්දේ දීලා ඇති. Okay. Right. ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. තිබ්බට මේ අවුරුද්දට ගානට වඩා වැඩිපුර හම්බෙලා. තේරුණාද? Right? තේරුණාද? ඔව්ද නැද්ද කියන්නකෝ. Right? තේරුණේ නැද්ද? තේරුණේ නැද්ද? තේරුණේ නැද්ද? තේරුණේ නැද්ද? තේරිලා නැහැ. කමන්නේ. Right? 30 members multiply by annual membership. How much is the annual membership? Rupees 300. 300. So this is rupees 9,000. You can write in here membership fee under income. You can write under income, it's rupees
9,000. Done. Now let's move from the other additional information. Right, done. Now listen to this carefully. Look here. Building rent payable 400. ඒ කියන්නේ මෙතනට තව කීයක් ගෙවන්න තියෙනවද? 400. අවුරුද්දට අදාළ ගන්න. But building rent received in advance 200. ඒ කියන්නේ මේ අපි building එකක් rent එකට දීලා තිනවා අපි building එක rent එකට ඉන්නෙත්. මං ඉන්නේ දෙන්නවද? right දෙකක් තියෙනවා. ඒතර මේ amount එකෙන් අපිට වැඩිපුර හම්බෙච්ච 200 අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට අවුරුද්දට අදාළ මේ ඉන්කම් එක හම්බෙන්නේ. තේරුණාද? right? ඒතර අපි වැඩිපුර අපිට ගෙවන්න තියෙන ගාණ එකතු කරන්න ඕනේ අවුරුද්දට අදාළ expense එකට. accrued amount we should add to the expense. Okay? And this is pre-received income. This is pre-received income. Can you remember this is pre-received income, right? Similar to this one. This is now in here not the prepaid expense. This is pre-received income, right? Pre-received calling hambela. Building rent received in advance 200. Building rent payable 400. Then this is payment side. We should add this payable amount, which means accrued amount to get the annual amount. In here you should deduct the pre-received, okay, excess received amount to get the relevant income for the year. Okay, so you can write building rent under expenses, building rent so 1600 plus 400, 1600 plus 400, which means how much? It's 2000. Okay, in here under income building rent you can write 9370 minus 200, 9170. ගත්තේවට හරි දාන්න. කො ළමයි නෑනේ දෙන්නයි ඉන්නේ. ඔක්කොම පේනවා මම විනාඩි හැමතිස්සෙම බලන් ඉන්නේ ඕගොල්ලෝ දිහා. right? Okay. First one done, second one. Membership fee also done. දැන් හැමතැනම හරි දාන්න එපා ඉතින් මම right? Okay. the other one. The club has equipment amounting rupees 8000 worth which need to be depreciated at how much? 5%. Now in here, if we purchase equipment, it can be identified through credit side of the cash book. In here the maintenance this is maintenance. Maintenance means this is an expense which we bear to maintain our equipment. Understand? This is an expense, but equipment it's an asset. Our 8000 worth of equipments we have, so we should depreciate annually 5%. Okay, quickly come to the working. Calculate equipment depreciation. It's an expense. සල්ලි වලින්ම ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපිට මේ equipment depreciations we can't write it under receipt and payment account. Why? It's not a cash outflow. This is just an estimate. Okay, this is just an estimate. This is an expense but not cash outflow, so you can't identify it under receipt and payment account, right? So equipment depreciation how much? 8000 into 5%, 400, right? So under expenses you can write
equipment depreciation, how much? It's 400. It's 400. It's 400. Done. ඒකේ හරි දාන්න එකක් නැහැ මොකද ඒක receipt and payment account එකට එන්න විදිහක් නැහැ මං කියන්නේ දෙන්නවා equipment purchase කරොත් එනවා equipment purchase කළා නැහැ මෙතන right කලින් ගත්තේ ඒවා තිබිලා තියෙනවා right prepaid printing expenses 600 how much the printing expense this much prepaid වැඩිපුර ගෙවුවොත් මේ අවුරුද්දට අදාළ නැහැ remove it from printing expenses. How much? 5,500. Can you remember? Right? So you should remove this 600 from 6,100. So it's 5,500. Printing expenses. වැඩිපුර ගෙවුවා නම් ඒක අයින් කරන්න. 6,100 minus 500, it's 5,500. We concern accrual concept, which means amount relevant for the peer. ඊළඟ අවුරුද්දටත් එක්ක වැඩිපුර ගෙවුවා. මං කියන දේ ඒව අදාළ නැහැ. Prepaid, pre-received. You should consider those. Done. Okay. එතනට හරියට දැම්මා. Done. Adjustments are done. Adjustments වලට ගත්තේ නැති ඒවා ගන්න. Ignore the cash balance because we can't take the cash balance. Why? You know it's not recorded under income or expenses. Building rent already taken. බාන හරියක් දැම්මොත් අමතකුණු මල කෙලියක්. Sales of magazine you can write under income. This cash receipt, it's an income. You know, sometimes cash receipts also an income. Can you remember, right? So sale of magazine. Sale of magazine. Sale of magazines 5,600. The other one. Now come to expense side. Telephone expenses 1,200. Without any doubt, you can write telephone expenses. $1,600. So 1,200. වැරද්දක් කරත් කියන්නේ නැහැ ඔය ලියාගන්න. ඔබ ඕන දෙයක් කරපන් මට ඕන දේ මං කරනවා කියලා උඹලත් ඔය යනවා නේද? Right. Refreshment expenses 2,200. Refreshment expenses, how much? It's 2,200. Equipment maintenance, it's an expense, 3,500. You can write. Stationery is expense, you can write. Transport expenses, you can write. Write those under expenses. Equipment maintenance.
3,500. Stationaries. $350. Transport expenses. Transport expenses 1,200. Done. Don't write balance carried down now. You can't write balance carried down. Printing already taken. Now find the total of income, total of expenses. Find whether there is an excess or deficit. Any answers? In here it's 23,770. Am I correct, guys? 23,770. How much is this? Anyone? Any answers? It's 16,350. It's 16,350. Check whether am I correct or wrong. Yes. So we can find there is a excess. There is an excess 7,420. This is an excess. Finish it and raise your hands. 7,420. ඔන්න දැන් රහසක් කියන්න යන්න. රහසක් කියන්න. Can you tell me the cash balance of this business? Cash balance of this business. How much? Cash balance or bank balance is in textbook how much? Now as a commerce practitioner, not a practitioner, you are a student. You should 1 minute. Yeah, sir. So as a commerce student, you should now describe this one. Though the cash balance is 12,000, excess 7,420. Large way ඇත්තට ඒ ගානක් තිබ්බට අවුරුද්දට අදාළ ගාන ඒක නෙමෙයිනේ මං කිය දෙන්න. මොකද ගෙවපු නැති ඒවා තියෙනවා වැඩිපුර හම්බෙච්ච ඒවා තියෙනවා. මං කිය දෙන්න ඒවා ඔක්කොම අයින් කළා අවුරුද්දේ ප්‍රොෆිට් එක මේ ගාන. මං කියවනේ සමහරුන්ගේ කොච්චර පර්සල නැත්තම් ඉන්නවා ඌ මාලා 7-8 දාගෙන ඉන්නවා එනට ඌ ලබන අවුරුද්ද ඉවරයි. කොච්චර බැංක් එකේ තියෙන ඒවා බැලන්ස් එකෙන් අපිට දේවල් ඩිසයිඩ් කරන්න බෑයි. Relevant expenses sometimes we ignore. Okay, so sometimes we may receive next year income as pre-received or pre-received income. Understand? If it is a prepaid expense, it's okay. Understand? So likewise, so you should calculate the relevant amount. This is the relevant amount
for the year. This is not the cash balance. This is in when it comes to profit, for profit organization, this is a profit. So but since it is a not for profit organization, this is an excess. Done. Abhimani, Ion, finish it and raise your hands. And the other one, who's the other one? ඉවරයි. ඉවරද? බෙල්ල මිරිකවද කවුරු? Right. නෑනේ කම්මැලි දැන්. කම්මැලි වෙලා කොහොමද මතකනේ සින්දු ආයෙ දාන්නද? ආයෙ සර් සින්දු වෙනස්කම් දාන්න අපෝ මේ ඊට වඩා දර සින්දුව පන්න මාමුද ඇච්චක බලාගෙන ඉන්න. ආයෙ අර සින්දුව මාමුද දාන්නද? කම්මැලි කියලා කිව්වොත් ආයෙ දාන සින්දුවක් වෙලා නැහනේ. සර් අද වෙනුජ රෙඩි වෙලා ඉන්නේ සින්දුවක් කියන්න. අන්න රික්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා. හරි වෙනුජ, now it's your time. Okay, 1 minute. Listen to this before. Okay, let's wind up 8:15. Now what I'm going to do, let's do this activity 7 and 8 later. Any request for activity 7 and 8? දවසක් නැහැ නේ නේද? සැරඩි කරන්න ඕනෙත් අපි next Tuesday ම කරමුද මේක? මොකද කියන්නේ? නේද? මේ දෙක next Tuesday කරමුද? or you need an extra class or anything? ඊළඟ සතියේ කරමු. ඊළඟ සතියේ කරමු. And make sure what I want to tell you. අනේ ඉතින් මේක එකක් හරි කරන්න try එකක් දෙන්න. දැන් you know you can do in here. We should prepare both things, receipt and payment account and income statement, right? In here also you should prepare income statement, right? So give a try. I'll do it, and at least Ane do this and send me the answer, activity 4. Okay, the homework. ඉතින් කරලා ආවොත් තමයි මම දන්නේ දැන් අර 10 වසරේ පොඩි උන් අනේ ඉතින් පොඩි දෙයක් දුන්නත් කරලා එවනවා මට හරිම ආඩම්. Right? Okay, Venuja, what is your song? සර් පේපර් ක්ලාස් එක කියන්නේ. බෑ දැන් කියමු පේපර් ක්ලාස් එක අපි 8යි කාලටම පටන් අපි 8:00ට පටන් ගන්නවා 8:30. ඉතින් අපි 8යි කාල වෙනකන් සින්දුවක් කියමු. විනාඩි 15ම දීලා තියෙනවා. ගෙදර සද්දෙස ඒකයි. ඉතින් එහෙනම් පේපර් රිවිෂන් ක්ලාස් එක 8:15 පටන් ගන්නවා මොකද කියන්නේ? හාද? හරි. Any suggestion? What is the suggestion? Venuja can sing. Sandil, what is the situation? Can you sing a song? කන්නවගේ බලන් ඉන්න. මිනුක, what is the situation? පුළුවන් නේ සන්දිල් පුළුවන්? මං කිව්වේ චිත්‍රයක් ඇඳලා වෙන්නන්න සර්. චිත්‍ර අඳින්න මෙයා කොමික මොකක් කියලා හිතුව. මිනුක, I think you can sing a song. Let's sing. බෑ සර්. බෑ කියලා බෑ. අනිත් අය බයට වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ. බෑනේ. කරන්න. Ion, can you sing a song? මට නම් බෑ සර් කියන්නකෝ. මට කියන්න මං කියන්නම් මේ එක්සෑම් එක සර් ඉවරයි. කිව්වා කියනවා කියලා. අද සර් මේ අද බෑ. සර් මාත් කියනවා. සර් කියනවා පොඩි නැත්තම් බෑ. වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ නේ වැඩ විතරයි. කියන්නෝ. මට බෑ අද කියන්න බෑ වෙන දවස්. අනේ සර්. එහෙනම් සර් මං කිව්වොත් සර් කියන්න ඕනේ. අය ඔය අද කියන මම next week කියන්න මම practice වෙලා ඉන්නවා. ඕක අපෝ බෑ සර් එකපාර කියන්න. නෑ next week කියනවා සිරාවටම කියන්න. බලන්න. ඔය අද කියන්නේ. මම සින්දු කියන්නේ නෑ සාමාන්‍යයෙන් මොකද මම සින්දු කිව්ව මන් දන්නවා ළමයි left වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දෙන පොල්ලක් තියෙනවා සින්දු කියන එක. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේකෙනුත් ගිහිල්ලා LMS එකක් deactivate කරලා ඔක්කොම කරගන්න මේ පාරේ. බලන්න පුරුදු කියන්නේ. එකක් කියන්නකෝ. එකක් කියන්න පස්සේ තව එනවා ඉස්සරහට කියන්නම් අයියෝ අපි සිංගර් කිව්වොත් අපි homework එක කරන්නේ. අපි ලබන අවුරුද්දේ මැයි වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. අපිට අප්‍රේල් මොකද අපේ එක්සෑම් තියෙන මැයිනි මං කියන්න සින්දු එක ගාන කියන්න ජනවාරියට. මොකද ජනවාරියෙන් නම් සිලබස් ඉවරයි. දවසට එක සින්දුව ගාන කියන්න. අද ඉතින් අද එකක් කිව්වා කියලා අවුලක් නැහැ. අද බෑ ඇත්තටම මට සින්දු කියන්න බෑ. සින්දු කියන්න කමක් නෑ කියන්නකෝ. අපි කෙල්ලෙට chance එක දෙන්න. තව කවුද කෙල්ලෝ නෑනේ. චෙනුරි මොකද කියන්නේ? චෙනුරි අභිමානි නම් කිව්වනේ නේද? කවි සනුක what is the situation? බෑයි කියලා බෑනේ.
කිනි කියන්නේ. බැරි නම් සර් කියන්න. මං කියන්නම් පස්සේ. මං කියනවා කිව්වොත් කියනවා තමයි දන්නවනේ. අපි අද ලස්සන සින්දුවක් බලමු දා පොඩ්ඩක්. So I'm going to post the exam කතා කරන්නේ right. ඒ ඔයගොල්ලෝ ටික ටික exam එකට ලං වෙනවා. හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න බලන්න මං කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දේවල් ටිකක්. First of all, right? Others, are you there guys? Before moving to the paper revision class, right? දැන් අද ඔයගොල්ලන්ට මේ හැමදාම කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කාරණා කීපයක් තියෙනවා කියන්න. පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එකට ටික ටික ලං වෙනවා. එක්සෑම් එක කියන්නේ අමාරු දෙයක් විදිහට පළවෙනි කාරණාව දකින්න එපා. එක්සෑම් එක අමාරුයි කියලා හිතුවොත් කොහොමත්ම අමාරුයි. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ඕන තරම් ටයිම් තියෙනවා. right? දැන් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් වල ඉන්න අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට සිලබස් ඔල්රෙඩි ස්කූලේ කවර් මං හිතන්නේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් ඔල්රෙඩි ඉවරයි මේ හෙට අනිද්දා වෙද්දි. ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් නම් කොහොමත් ටික කාලයක් යනවා. ඉතින් මේ ලස්සනට වැඩ කරන්න ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගෙන කවුරුත් ඔයගොල්ලෝ සමහර මන් දන්නවා සමහර මන් දැක්ක ලොකු සර්ලන් ඉස්ලා කියනවා මේ ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් කරන විදිහ මං කියලා දෙන්නම් ටයිම් ටේබල් මං හදලා දෙන්නම්. ඒක බොරු කතා. මොකද එක එක ළමයින්ගේ පාඩම් කරන විදිහ එක එක තමන්ට හරියන විදිහ හොයාගන්න ඕන තමන්. වෙන කෙනෙක් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න එපා. සමහරව අහනවා අයියෝ ඔයා පාඩම් කරේ කොහොමද? අක්කේ ඔයා පාඩම් කරේ කොහොමද? මෙහිම පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න එපා. ඒකට හේතුව තමන් දැනගන්න ඕනේ තමන් පාඩම් කරන විදිහ හොයාගන්න. මං ඒක දෙන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ සයිකොලොජිකලි ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ගේ එක එක මනස පිහිටලා තියෙන එක එක විදිය. මම ආස දේවල් වලට ඔයගොල්ලෝ ආස නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ආස දේවල් වලට මම ආස නැති වෙනවා. සමහරට මම තාමත් ආසයි ඒවට ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔය කාලේ කියන්නේ මම පොඩි කාලේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්න කාලේ ආස කරපුවට ඔයගොල්ලෝ තාම මේ කාලේදී ආස කරන්නේ නැහැ. ඒක කාලෙත් එක්ක වෙනස් වෙනවා සහ දැන් ඔයාට බෑ ලොකු එක්කෙනකින් ඉල්ල ඇඩ්වයිස් ගන්න. මොකද ඒක අපේ හිටියේ කාලේ නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් කාලේ. ඒ නිසා ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයාගේ ක්‍රමී හදාගන්න. පළවෙනි කාරණා. තේරෙනවද? තමන්ට තමන් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. අමාරු ඒවට වැඩි weight එකක් දෙන්න. නේද? ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් ඒවට weight එක දීලා පුළුවන් මොහොත ඒවට weight එක ඒ මැනේජ් කරගෙන කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. අනිත් එක මම හැමදාම කිව්වා exam is not the everything. පළවෙනි කාරණා. සමහර exam එක ලොකු දෙයක් විතර දකින්න එපා. exam එක කියන්නේ ඔයගේ ජීවිතේ එක කඩේමක් විතරයි. ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ 100% තීරණය කරන තැන නෙමෙයි. මොකද මම දන්නවා මම හිටිය කාලයට වඩා සමහර විට මගේ මම මේ earn කරන ගානට වඩා මගේ යාළුවෝ සමහරට exam පන්ති හිටිය නන්නත්තරේ උන් වැඩ කරෙත් නැහැ. ඔය ආතල්ල හිටිය අපිට වඩා ආතල්ල හිටිය ඒගොල්ලෝ මීට වඩා හොඳට හම්බ කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ මේ පැත්තත් එක්ක වගේ වෙන skills හදා ගන්න ඕනේ පළවෙනි කාරණා. තේරෙනවද? ඒකට හේතුව අද කාලේ බලන්නේ all round කෙනෙක්. මං කන්නොත් කිව්වා. ඉතින් ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයා all round කෙනෙක් නේද? ඉතින් ෆිල්ම් එකක් බැලුවට කමක් නැහැ, ගේම් එකක් ගෙහුවට කමක් නැහැ. මම හැමදාම කියනවා තමන්ගේ සර්කල් එක අඳුරන්න. තේරෙනවද? මම තාමත් මේ Clash of Clans දාගෙන තාමත් ගන්නවා. ඇත්තටම තාම ආසාවට ගන්නවා Clash of Clans. ඉතින් මම දන්නවා මගේ සර්කල් එක. මම බූරුවෙක් වගේ දවසට පැයට වඩා ඕකේ ගහන්නේ. ඉතින් මම දන්නවා මගේ සර්කල් එක. මම උඩරිම ලිමිට් කරනවා දවසට පැය භාගේ විනාඩි 40. ඉතින් තමන්ට තමන්ව කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැන්න නම් තමන්ගේ ජීවිතේ එතනින් එහාට හිතා ගන්න පුළුවන්. right? කාලයක් ෆුට්බෝල් ගේම් එකක ඔය දාගෙන ගහන එක කීව මං ඊට පස්සේ පා වෙලාට ආය අන්ස්ටෝල් කරලා දාන්න. right? ඉතින් ඒක තමන් දැනගන්න ඕනේ තමන්ට ඕන විදිහ හදාගන්න. අනිත් එක තමයි කිසිම වෙලාවක යාළුවා මෙහෙම කරන්න කියලා ඔයා මෙහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟ කාරණා මං කලින් කිව්වා. යාළුවා මෙහෙම කරනවා මමත් මෙහෙම කරන්න ඕනේ. යාළුවා මේ ක්ලාස් එකට යනවා මමත් මේ ක්ලාස් එකට යන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න එපා. තමන්ගේ ලෙවල් එක තියාගන්න. තමන්ගේ අවශ්‍ය දේවල් තමන් හඳුනාගන්න. මම කිව්වා හැමදාම IT පැත්ත තියාගන්න. ඒක නම්බර් 1 නේද? අතපත ගාලා IT ඉගෙන ගන්න. මම මොකද ළඟදී පේරන්ට්ස් මීටින් එකක් ගන්න ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලාට එක්සෑම් එක ඉවර වෙලා හැම ක්ලාස් එකේම අයට පේරන්ට්ස් මීටින් එකක් ගන්නවා. මම ගොඩක් දේවල් ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. ඒකට හේතුව ගොඩක් අම්මලා තාත්තලා බයයි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන දේවල් එක්ක සහ ඔයගොල්ලන්ට දේවල් දෙන්න. නමුත් ඒක අද කාලේට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්ත හිතලා මම කියන්නේ. මොකද අද කාලේ මම දන්න සමහර ළමයි ඉන්නවා ලැප් එකක් දෙන්න බයයි. මොකද තියෙන සොසයිටි එකේ ප්‍රශ්නත් එක. නමුත් you should control yourself and you need to do everything. මම කියනවා. right? ඉතින් බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපේ රටේ ප්‍රධානතම හේතුව හරියට ළමයින්ට දේවල් අමාරුයි. ඒ වගේම ගොඩක්ම හේතුව ඔයගොල්ලන්ට sex education එකක් නැහැ. තව දක්නේ ප්‍රශ්නයක්. ඒක විවෘත කාරණාවක්. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉස්කෝලේ කියලා දෙනවද නැහැ? නේද? ඔයගොල්ලන්ට ඉස්කෝලේ මිස් ඇම්බරනවා ඒක කියන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ තාම කෙල්ලෙක් දකිද්දි කොල්ලෙක්ට නිකන් සෙක්ස්ම විතරයි නම් හිතෙන්නේ. එතනින් හේතුව ඔයාගේ මෙන්ටලි ඇත්තටම ඩවුන්. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඔයාගේ ඒකට හේතුව අද කාලේ තියෙන මේක කතා කරනවට ගොඩක් අය කැමති නැහැ. මොකද මම දන්න තරමට ගොඩක් ළමයි එනවා සයිකොලොජිකල් කවුන්සලින් වලට ගොඩාක්ම මනස විකෘති වෙලා තියෙන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා.
ඒකට හේතුව ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව ඉස්කෝලෙන් හරියට এডুকেෂන් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ මම දන්න තරමින් ඉස්කෝලේ වෙනම දෙන්නේ නැහැ නේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් වල නම් දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ දේවල් හරියට ස්ටඩි කරගන්න. ඉතින් ඉතින් මට ඒක කියලා දෙන්නත් බෑ. ඉතින් මම out of the control BO ඒකේ නෙමෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් හරි අවබෝධයක් තියෙනවා. right? ඉතින් මේ ප්‍රධානතම හේතුව අනිත් එක හැමදාම කියන දෙයක් තමයි. තමන් දැනගන්න ඕනේ කවදාද ජීවිතේ අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ අම්මා තාත්තා මිසක් යාළුවෝ නෙමෙයි. මං කියනවා. අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ කවදාද අම්මා තාත්තා මිසක් යාළුවෝ නෙමෙයි. යාළුවෝ ඉන්නවා යාළුවෝ ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. අම්මා තාත්තා ගැන හිතලා ඔයාගේ ජීවිතේ ඉතුරු දේවල් ඔයා කරන්න. ඒකට හේතුව ඔයාට දැන් මම ඔය කාලේ හිටිය යාළුවා අම්බානේ. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. තාමත් ඉතින් උන් FB එකේ ඉන්නවා, Instagram එකේ ඉන්නවා, WhatsApp එකේ ස්ටේටස් බලන. කැම්පස් ගියා කියලා වැඩි උනේ එකම එකයි WhatsApp ස්ටේටස් බලන. 1000ක් 500 1500 කට WhatsApp ස්ටේටස් බලන. right? එච්චරයි. ඉතින් එතනින් එහාට උන් මගේ ජීවිතේ මගේ තියෙන ප්‍රශ්න මගේ තියෙන ඒවා එතනින් එහාට දන්නේ නැහැ. මොකද අම්මා තාත්තා විතරයි අන්තිමට ළඟ ඉඳන් ඕගොල්ලන්ට දේවල් කියලා දෙන්නේ මේවා කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අම්මා තාත්තව බලා ගන්න ගමන් ඕගොල්ලෝගේ වැඩ කරගන්න. right? ඒක නිසා මම දන්නවා සමහර ඕගොල්ලන්ට এডুকেෂන් පැත්තේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්න. අපි try කරමු. මොකද සමහරුන්ට හරියටම කොච්චර දැන් මගේ last year batch එකේ ළමයෙක් හිටියා ඌ O level කරා. ඌට මේ සතිය කියන පාඩම සති 3කින් අමතක වෙනවා. ඒක පොඩි රෙඩක් ඇත්තටම. එයාට මේ සතිය කියන පාඩම තව ටික කාලයක් ගියාම අමතක වෙනවා. ඒකට හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. මම එයාගේ background එක හොයලා බලලා ඌ game ගහනවා නන්නත්තරයි. ඊට පස්සේ ඌ සිගරට් බොනවා. මම දන්නවා. ඌ සිගරට් බොනවා. පළවෙනි ඊළඟ කාරණා. ඊට පස්සේ තව කාරණාවක් මට ආරංචි බැලුවාම තේරෙනවා එයාගේ වෙන ඔළුවේ දුවනවා TV series අනම්මනම් පිස්සු. ඒතකොට එයාගේ ඔළුව තියෙන වෙන අවධානයක ඉතින් ඉන්න බැලුවාම ඒක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න මට කරන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයාව හදාගන්න. අනිත් එක අද කාලේ ප්‍රධානතම හේතුව ඔයා සොසයිටි එකේ වෙනම ජීවත් වෙන්න නම් මොකද අද කාලේ එන්න කම්ප්ලෙක්ස් වෙනවා සොසයිටි එක. මාරම මොකද අපි දැන් මම ඇත්තටම ගත්තොත් මම මේ කාලේ අමාරුවෙන් earn කරන ගාන මම කොරෝනා වලට කලින් earn කරා නම් මට ගොඩක් save කරන්න මං කියන දෙන්න. නමුත් දැන් මං earn කරන ගානේ මාර විදිහට expense වැඩි ඇයි? ඒකට හේතුව තියෙන society එක එන්න complex වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔයගලගේ demand එක හදාගෙන වැඩ කරගෙන වෙන්න ඕන විදිහට හදෙන්න තව ඔයගලන්ට සෑහෙන දුරක් යන්න තියෙනවා. මං කියන්නේ මේක බැරෑරුම්ව දකින්න කියලා. ගොඩක්ම අමාරුවෙන් නෙමෙයි. ඉතින් හිමින් ඉන්න ගමන් හැම පැත්තම balance කරන්න. ඒක තමයි මගේ ultimately කියන දේ. ඉතින් මොන හරි ඔයගොල්ලන්ගේ এডুকেෂන් පැත්තේ කතන්දරයක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න. අපි මම ඔයගොල්ලන්ට මට දෙන්න පුළුවන් සපෝට් එක දෙනවා. සර් පාඩම් කරනවා මතක හිටින්නේ සර් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා මොකද්ද කරන්න පුළුවන්. මම මගේ පැත්තෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ටඩි එකක් කරලා මම කියන්නම් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ කියලා. right? අර එච්චරයි කියන්න දෙන්නේ. අපි තව ඉස්සරහට යද්දි කතා කරමු. අපි පේපර් රිවිෂන් එක පටන් ගමු 8:35. right? so 8:35 ලොග් වෙන වෙලාවට මෙන්න අපි පාස් පේපර් එකක් කරමු. right? okay guys, thank you.